स्टडी कनेक्ट नेपाल र कलेज दि पेरिसको संयुक्त आयोजनामा स्टडी इन फ्रान्स प्रोग्राम अन्तर्गत एडमिसन सेसन तथा ओरिएन्टेसन प्रोग्राम सम्पन्न भएको छ। नोभेम्बर 28 र 29 तारिकका दिन आफ्नै कार्यालय परिसरमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा कलेज दि पेरिसका भाइस प्रेसिडेन्ट डाक्टर गियोम फिङ्क तथा स्टडी कनेक्ट नेपालका कन्ट्री म्यानेजर साउथ एसिया प्रकाश ढकालको उपस्थितिमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। Oh, it's always an immense pleasure for me to come visit your beautiful country. I'm lucky I get to travel most of the world for my profession, but there are also countries that I visit on my own vacation, and this is one of them. We were just here last summer with my two children. This is truly a country that I enjoy very much. The welcoming here is always incredibly warm, and so a real pleasure to be here and to be able to interact with so many potential candidates for our schools in France. It's really an immense pleasure. We're going to meet today with another series of candidates who are interested in joining our schools in France. But if I may add just one more thing, Paris is in our name, Collège de Paris. But I'd like everyone to think of us as a truly international institution. We operate, of course, with, I think, over 80 different campuses in the country of France, but we also have operations in 47 other locations outside of France in Europe, such as Spain, Malta, Athens in Greece, and many others coming, as well as farther from the Middle East all the way to South America and Vietnam. We have options for international mobility for Nepalese students that also go beyond the country of France. Initially, our partnership began a few years ago, and it's evolved incredibly quickly for two reasons. First, there is mutual trust. And we immediately saw that the level of the candidates coming from Nepal and joining our institutions was excellent. It was incredibly easy to work with Prakash and Study Connect. So we took the decision to actually open a Collège de Paris Nepal office structure here, registered legally in a partnership with Prakash. And so this shows our willingness to bring investments and to bring our name physically here in Nepal. I like to say that we enjoy when planes fly both ways. Right now, we have a lot of Nepalese students joining us. My dream is that we also very soon have European students coming to Nepal to visit. That's what I mean by planes flying both ways. And for this, I think it's important that we have an office here under the name Collège de Paris Nepal. France is a very welcoming country. So I want to reassure the candidates and their families that they will be in a safe, welcoming environment, whether they join us in Paris or in another city in France or elsewhere in Europe. They will feel at home with us. In fact, so many of them feel so much at home that they decide to stay. Whether they decide to continue and pursue their education with us or they decide to stay in France for a while and work, they will get employment opportunities. I think more than half of our Nepalese candidates end up staying in France. And I have in mind a couple of them that even created their own company in Paris. One of them in a fashion company, which I think is absolutely brilliant. It's a young lady who produces a mix of Nepalese and European fashion and accessories. A brilliant idea, and she's very successful with this. We supported her, of course, like we always support our students when they have an entrepreneurship project. So, in one word, you'll be welcome in our institution and you'll be welcome in our country. It's still sometimes a difficult challenge to overcome the fact that you will be far away from your family, from your friends, from your culture. It's an experience, and sometimes it can be challenging. But you will always be in what I call a generous
environment with a staff that speaks English, with a staff that, for most of them, used to be our students and used to be foreign students. So they went through the exact same thing as you as a candidate, and they'll be able to help and understand. You'll be fine. You'll be okay with us. 50 भन्दा बढी मेम्बर स्कुल र 100 भन्दा बढी ब्याचलर र मास्टर्स कोर्स रहेको कलेज दि पेरिसमा अध्ययन गराइने कोर्स, फ्यासिलिटिज, स्कलरशिप, अप्लाई प्रोसेस र अध्ययन पश्चातको विभिन्न अवसरहरूको बारेमा परामर्श प्रदान गरिएको थियो। हजुर नमस्ते, म प्रकाश ढकाल, म्यानेजिङ डाइरेक्टर अफ स्टडी कनेक्ट नेपाल। सो हामीले चाहिँ हिजो र आज 28 र 29 नोभेम्बरमा चाहिँ स्टडी कनेक्टमा चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन सेसन राखेका थियौँ। इट्स अल अबाउट स्टडी इन फ्रान्स, जहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट्सले भाइस प्रेसिडेन्ट कलेज दि पेरिस डाक्टर गियोम फिङ्कसँग चाहिँ 1-to-1 इन्टरेक्ट गर्नुभयो र फ्रान्सको करियर अपर्च्युनिटी, एडमिसन्स रिक्वायरमेन्टदेखि सबै डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ दिनुभयो। सो टकिङ अबाउट रिक्वायरमेन्ट्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ दोज स्टुडेन्ट हु हेभ कम्प्लिटेड देयर +2 लेभल, who have not like more than 2 years of educational gap, are directly eligible for the bachelor's program. Likewise, for the master's program, if the student have completed either 3 years or 4 years of bachelor's. For the master's level students, the admissions requirement is like either they have completed their 3 years bachelor's or 4 years bachelor's from Nepal or abroad. They are directly eligible for our master's program. So we do have options in management, hospitality, fashion designing, art and healthcare management. The final message for the prospective students is like यो इभेन्ट चाहिँ हामीले स्पेसली नेपाली स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ फ्रान्सबाटै आउनुभएको डेलिगेटसँग चाहिँ डाइरेक्ट इन्टरेक्ट गरेर चाहिँ जति पनि कन्फ्युजन्सहरू छ क्लियर गरेर चाहिँ सो आफ्नो करियर के छ पोइन्ट अफ भ्यू, लाइक फ्रान्समा गइसकेपछि करियर अपर्च्युनिटी, स्टुडेन्ट लाइफस्टाइल कस्तो छ भनेर चाहिँ इन्टरेक्ट गराउनको लागि चाहिँ हामीले यो सेसन अर्गनाइज गराएको हौँ। सो यहाँ चाहिँ अहिले स्टुडेन्ट्सहरूको फ्लो पनि एकदम राम्रो छ, किनकि हामीले यो सेसन चाहिँ इच इयर गर्ने गरेका छौँ विथ द स्टुडेन्ट्सहरूसँग। सो फ्रान्समा जानुको अर्को मेन रिजन भनेको चाहिँ नेपाली स्टुडेन्ट्सको केसमा चाहिँ ट्युसन फी एफोर्डेबिलिटी आउँछ। सो कम्पेरिभली अस्ट्रेलिया, युएस, युकेसँग कम्पेयर गर्ने भने एकदम एफोर्डेबल छ। अनि अर्को बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ यहाँ स्टुडेन्टले चाहिँ आइएल्स पिटी चाहिँ म्यान्डेटरी छैन। सो इफ दे हेभ अ गुड लेभल अफ इङ्ग्लिस, यदि स्कुल लेभल इङ्ग्लिस मिडियममा पढेको छ, हाई स्कुल्सको इङ्ग्लिस मिडियममा छ भने चाहिँ स्टुडेन्ट क्यान गेट डाइरेक्टली एडमिसन्स फ्रम द कलेज। सो ओभरअल सो कम्पेरिटिभली अरू कन्ट्रीसँग तुलना गर्दा ट्युसन फी एफोर्डेबिलिटी, सो एडमिसन्समा डकुमेन्टेसन्सको लिङ्गरिङ प्रोसेस छैन। सो यो हुनाले पनि नेपाली स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ बढी टुवर्ड्स फ्रेन्च एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ एट्र्याक्ट भइरहेको कन्डिसन छ। फ्रान्समा अध्ययनको विभिन्न अवसरहरूको बारेमा जानकारी गराउन आयोजित यस्ता कार्यक्रमले आफूहरूलाई फ्रान्समा अध्ययनका लागि शैक्षिक गन्तव्य पहिलाउन सहज भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकले स्टडी कनेक्ट नेपाललाई धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए। मैले चाहिँ लिम्पिया कलेजबाट मेरो +2 पास आउट गरेको थिएँ। अनि पछि मैले एब्रोड पढ्नको लागि सोचेँ। अनि त्यसपछि मैले सर्च गर्दै गर्दा स्टडी कनेक्ट नेपालको बारेमा थाहा पाएँ। अनि यहाँ आएर धेरै कुराहरू थाहा पाएँ फ्रान्सको बारेमा र फ्रान्स मेरो लागि ठिक हो जस्तो लाग्यो। अनि त्यसपछि मैले यहाँबाट धेरै हेल्प गरिदिनु भयो, प्रिपरेसनकोहरूको लागि गाइड गरिदिनु भयो। अनि उहाँहरूले गाइड गरेर प्रिपरेसनहरू गर्दै गर्दा मेरो विदिन 2 मन्थ्समै मेरो भिजा आयो। सो हिजो मेरो फ्रान्सको भिजा लागेको छ र एकदम धेरै म खुसी छु। अनि म आई वान्ट टु थ्याङ्क स्टडी कनेक्ट नेपाल टिम, अनि सुमन सर, प्रकाश सर, बिमला मिस, मन्जु मिस, सबैलाई एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरू पनि फ्रान्स जानु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरू यहाँ स्टडी कनेक्ट नेपालमा आएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। उहाँले एकदमै राम्रो गाइड गरिदिनुहुन्छ। थ्याङ्क यू। नमस्ते, म अन्जुको मम्मी। अन्जुको हिजो भर्खर भिसा लागेको छ, त्यसैले एकदम खुसी छु म। स्टडी कलेज नेपाल र प्रकाश सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु म। कनेक्टिङ यु टु योर फ्युचर भन्ने मूल नाराका साथ नेपालबाट फ्रान्स अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्दै आइरहेको स्टडी कनेक्ट नेपालले वर्षमा 2 पटक यस्ता खाले इन्फर्मेसन सेसनको आयोजना गर्दै आइरहेको छ।